A high-speed collision between a passenger auto rickshaw and a private car has left 10 people injured, one of them critically near the Charilam Petrol Pump on the Agartala Sabroom National Highway. According to eyewitnesses, the head-on collision was so severe that the auto rickshaw was nearly mangled, leaving passengers trapped inside. Local residents and bystanders were the first to respond, rushing to the aid of the victims. Upon receiving the alert, the Vishalgarh Fire Service personnel arrived at the scene and extricated the injured. 10 people sustained injuries. One individual is reported to be in life-threatening condition. The victims were initially rushed to Vishalgarh Sub-Divisional Hospital. Given the severity of their injuries, several have been referred to AGMC and GB Pan Hospital in Agartala for advanced trauma care. কোন হসপিটাল নিয়ে গেছে? টোটাল কতজন ইনজুরি হয়েছে? তাদের অবস্থা বর্তমানে কিরকম দেখছেন আপনারা? এসে একটা মহিলার কাছে গেছে আরেকজনের মাথার দিকে কিছু চোট লাগছে, দুজনের মাথার দিকে চোট লাগছে। ফায়ার সার্ভিস সঠিক সময় আসেনি? বিশালগড় ফায়ার সার্ভিস তারা বিশালগড় পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? চৈলাম স্কুল পাড়িয়া পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি। Police from the Vishalgarh police station have visited the spot and seized both vehicles. An investigation is underway to determine if the crash was a result of reckless driving or mechanical failure. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini, Khorang.